வணக்கம் தமிழர்களே அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் விளையாட்டரங்கம். நான் தான் உங்க கேமிங் பாரதி. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபைனல் ஃபேண்டசி 16 பார்ட் 8 லைவ் ஸ்ட்ரீம். சேனலுக்கு புதுசாக கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லைவ் நோட்டிஃபிகேஷன் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும்னா அழகாக அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை தட்டிடுங்க. அதாவது ஃபைனல் ஃபேண்டசி வந்து நான் ஆக்சுவலி ஆஃப் கேமராவும் கொஞ்சம் விளையாட்டு தான் இருக்கேன். அண்ட் லெட் மீ டெல் யூ, இட்ஸ் வெரி வெரி அமேசிங். பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. ஆக்சுவலி கேமோட ஐ வுட் சே லைக் ஐ திங்க் லைவ் ஸ்ட்ரீம்லேயே கொஞ்சம் நிறையா தான் விளையாண்டுருந்தோம். பட் ஐ திங்க் வி ஆர் க்ளோசிங் இன் ஆன் தி எண்ட் ஆஃப் தி கேம். நிறைய விஷயங்கள் ஆக்சுவலி நான் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமில் வந்து நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலை. அது காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா, நான் நிறைய பேர் இந்த கேமை வாங்கலை, இல்லை வாங்கி சில பேர் இன்னும் விளையாடலை. ஸோ ரொம்ப ஸ்பாய்லரோட பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஆக்சுவலி நம்ம சேனலில் போட்ட ரிவ்யூமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், நிறைய ஃபுட்டேஜ் நான் யூஸே பண்ணலை. ஆக்சுவலி நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 GB ஃபுட்டேஜ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஆனால் வந்து என்னால் அதை யூஸ் பண்ண முடியல, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் இட் டூ மச். பட் எல்லாருக்கும் பொறுமைக்கு ஒரு அளவு இருக்குது. ஸோ இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா ஐம் ஜஸ்ட் கோனா ஸ்ட்ரீம் as much as I can. பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு நம்மளால் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப முக்கியமான கட்டத்தில் கேம் இருக்குது. பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு ஒரு 3 நிமிஷம் மக்கள் இருக்கிற ஸ்ட்ரைட் நம்ம கேம் பிளேக்குள்ளார போயிடலாம். சேனலுக்கு புதுசாக கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை தட்டிடுங்க. நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது தமிழ் விளையாட்டரங்கம். நான் தான் உங்கள் கேமிங் பாரதியான். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபைனல் ஃபேண்டசி 16 பார்ட் 8 லைவ் ஸ்ட்ரீம். அதாவது மியூசிக் என்னடா நீங்கள் திடீர்னு ஆக்ரோஷமாக ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு இக்கட்டான ஒரு மிஷன் நடுவில் இருக்கு. அதனால மியூசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கீழே இறங்க மாட்டேங்குது. சேஃப் ஃபைலேருந்து லோட் பண்ணாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் see how it goes. இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் 2 கிறிஸ்டல்ஸை தோக்கடிச்சு, இன்னொரு பெரிய பெரிய ஜாம்பவானங்கள்லாம் தோக்கடிச்சு, நம்ம லாஸ்ட்டாக நமக்கும் அந்த மீன் ஆளுக்கு நடுவில் ஒருத்தர் நந்தி மாதிரி இருப்பான் தெரியுமா, அவனை தோக்கடிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஆக்சுவலி வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் ஹோல் டீமுமே நடு கடலில், அதாவது இந்த ஒரு டேரக்டர்லாம் கதை சொல்லுவாங்க, கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணா கடலுக்கு நடுவில் சார், அப்படியே ஒரு ஷிப்பு சார், அதில் ஒரு ஃபைட்டு சார் அப்படிங்கிறானுங்களே. அந்த மாதிரி எந்த லெவலுக்கு ஒரு ஃபேண்டசி கேம் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமோ அந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. உண்மையிலே ஃபைனல் ஃபேண்டசி பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே தான் கேமும் இருக்குது. அதுவும் மியூசிக்கு தாரும் மாறு. இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கு மக்களே, அதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக கேம் பிளேக்குள்ளார போயிடலாம். Now we are on the road to 1000 subs மக்களே. நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 subs நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஓங்கி ஒருத்தர் நல்லா நட்டு மட்டையில் கொட்டிட்டு போயிட்டே இருங்க. நீங்கள் பாட்டுக்கு கையில் ஸ்நாக்ஸ் எடுக்கணும், ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கங்க, ஃப்ரெஷ்ஷனாக பாருங்கள், ஃப்ரெஷ்ஷனாக பாய்க்குங்க. இன்னைக்கு நம்ம எவ்வளோ நேரம் முடியுமோ, ஓகேவா, காம்பசிஷன் போகிற அளவுக்கு we shall stream ஃபைனல் ஃபேண்டசி 16. ரைட், என்னோட தாட்ஸ் நிறையவே இருக்குது இந்த கேமை பற்றி. ஸோ இதை பற்றி ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் தாராளமாக சேட்டில் கேளுங்க. I'll be more than happy to answer. இன்னும் ஒரு 40 seconds இருக்கு மக்களே டு ஜம்ப் இன் டு த ஆசம்னஸ். இன்னைக்கு கிளைவ் எவனெல்லாம் போட்டு தள்ள போகிறாங்கிறத இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். And here we go in 5, 4, 3, 2, and 1. ஒரு நடுக்கடல்ல ஒரு கப்பல்ல ஒரு மாபெரும் ஃபைட் நடந்துட்டு இருக்கு. என்ன அட்மாஸ்பியர் தெரியுமாங்க, சான்ஸே இல்லைங்க. ஒவ்வொரு கேமுக்கும் அந்த ஃபீல். எப்பா நாய்க்குட்டி எந்த பக்கம் பார்ப்போம், அந்த நாய்க்குட்டி அப்பப்போ கேட்டுக்க வேண்டியதாக இருக்குது.
வாடா வாடா, கூட்டு போடா கூட்டு போடா கூட்டு போடா, அண்ணனுக்கு கூட்டு போடா. எனக்கு இந்த நாய்க்குட்டியை பார்த்தா யாரோட ஞாபகம் வரும் தெரியுமா? என்னோட ஒய்ஃபுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட் டாக் இருக்கு. அந்த டாக் பேரு ராக்கி. ஸோ ராக்கிக்கு ஒரு பெரிய ஷவுட் அவுட். ராக்கி, யூ ஆர் நவ் இன்டர்நெட் ஃபேமஸ். கமான் கமான், லெட்ஸ் கோ லெட்ஸ் கோ. என்னது என்னமோ அதிருது. ஓ, ராக்கின்னு பேர் சொன்னாலே அதிருது அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயிருந்து காட்டுறியா ராக்கி? உன் ஃபேமிலியில நீ தாண்டா கொஞ்சம் விவரமான ஆளு. அது இங்கேயும் காட்டுற பத்தியா? என்னது நடுக்கடல்ல வெடி வெடிக்குது? ஏன்டா டேய், தீபாவளியோட கொண்டா சொன்னாங்க உங்களை? எப்பா, என்ன விஷுவலுங்க அந்த கேமு. டஞ்சன்ஸ் இருக்கு, கேவ் இருக்கு, கப்பல் இருக்கு, கடல் இருக்கு, காசல் இருக்கு, ஜெயில் இருக்கு, மான்ஸ்டர்ஸ் இருக்கானுங்க, நைட்ஸ் இருக்கானுங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிராக்டிகலி அன்லிமிட்டெட் சர்ப்ரைசஸ் இந்த கேம். போடு 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 போடு. யாருக்கிட்ட? இதெல்லாம் புது பவர், நல்லா இருக்குல்ல பாக்குறதுக்கு. நெருப்புடா. நானும் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், நீ பாட்டுக்கு பண்ணிட்டு இருக்க. ஆஹா, கார்ல மாட்டிக்கிட்டேனே. நம்ம ஆள ஒருத்தங்கள அடைச்சு வச்சிருக்காங்க. நம்ம கூட ஜில்லுன்னு ஒரு பொண்ணு சுத்திட்டு இருந்துச்சுல, அதை கடத்தி வச்சுட்டானுங்க. இந்த பொண்ணை வேற காப்பாத்தணும். ஏ ஜில்லு, எங்கம்மா இருக்க? பொண்ணு தாயி. இல்ல இல்ல, இங்க இல்ல. இது வந்த வழியிலே போற மாதிரி இருக்குது. நோ நோ நோ, இந்த வழியா வந்தோம். ஆமா, இந்த வழியா தான் வந்தோம். அந்த பக்கத்து இருப்பாங்களோ? நடு கடல்ல என்னமா ஃபைட் வச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இப்ப இருக்கிறது வந்து நம்ம கப்பல்ல கூட இல்ல. நம்ம கப்பல்ல கூட நம்ம இல்ல. ஆக்சுவலி நம்ம இப்ப இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிரி கப்பல்ல இருக்கோம். இல்ல, இது நம்ம வந்த வழி. அப்பனா அது போக வேண்டிய இடம் அதுதான். என்னமா செஞ்சிருக்கானுங்க கிராபிக்ஸ். ஓகே, இங்க தான் போணும் போல. போய் பார்ப்போம்.
ஜில்லு எங்கடா கப்பல் எத்தனை லெவல்ல இருக்கு டேய்? கப்பல் இவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணா கப்பல் வந்து காலி ஆயிடாது. ஜில்லு அப்புறம் வராம இவனுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பாசமான ஆளு நீதாம்மா. நீயும் போயிட்டனா பயப்புல அனாதை ஆயிடுவான். எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் அப்புறமேல் தரமா, முதல்ல கையை வந்து அவுத்து விட்டுட்டு இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுவோம். ஏன் உன் கையை நீயே பார்த்தது இல்லையா? எல்லா படத்துலையும் கையை அவுத்தோன்னு கையை இப்படி உதற பார்க்குறீங்க, கை இருக்குதா இல்லையான்னு. இது என்ன பழக்கம் இது? கையை அன்கஃப் பண்ணி விட உடனே ஓட வேண்டாமா? வாட் இஸ் திஸ் லாஜிக் டா? என்னடா காணாம போயிட்டான்? அவனை ஒண்ணுமே டேமேஜ் பண்ணாதே. எப்பா என்ன சீனியா அதெல்லாம், என்ன சீனியா அதெல்லாம் அப்பாடி. இந்த கேம் வந்து ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம்க்கான கேமுங்க. நான் அதை எந்த கேமுக்கும் யூஸ்வலாக சொல்ல மாட்டேன் நான். ஆனால் கிராஃபிக்ஸ் ஒரு பக்கம், அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண விதம் ஒரு பக்கம். இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கேரிபியன்ல, அதாவது நான் சொல்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 படத்துல, நல்ல படத்துல அந்த கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸ் வரும் தெரியுமா? ஒரு வேர்ல்பூல்ல கப்பல் மாட்டி சுத்திக்கிட்டே இருக்குமே, அந்த மாதிரி இருக்கு. வணக்கம் ட்ரேக் டெக்ஸ்டிங் ஸ்டோரி. வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். கடலே 2 பொளந்துட்டானா? மை காட், என்ன கேம் அது, என்ன கேம் அது உண்மையிலே. டார்கல் என்னாச்சு? ஏன் பைப்பில் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கான்? ஏதோ சென்ஸ் பண்றான். டேய் எடா, Can you go on? I think so. அதாவது இப்போ நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போற எதிரி வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஆளு. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எதிரிங்களே இவன் பயங்கரமான ஸ்கில்லான ஆள். ஆக்சுவலி அவனை வந்து கையில கத்தி எடுத்துட்டானா அவனை இது வரைக்கும் யாரும் தோக்கடிச்சதே கிடையாது. அவன் பண்ண ஒரு அட்டாக்ல கடலே 2 பொளந்துருக்கு பாருங்க. அந்த லெவலுக்கு அவன் பவர்ஃபுல். அவன் கடலை சும்மா ஜாலிக்குன்னு 2 பொளந்து வச்சிருக்கான். இதோ இவன் தான் பார்னபஸ் அப்படிங்கிற ஆளு. அவன்கிட்ட ஓடினோட பவர் இருக்கு, ஓடினோட டாமினன்ட். அவன் என்னடா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் சிவாஜி கணேசன் மாதிரி நடந்து வர என்னை பார் அப்படின்ட்டு. Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation, and thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black. ஏண்டா நீ பெயிண்டிங் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்களா? Live shall gather in death's autumn. இல்ல வெள்ளை பெயிண்ட் அடிச்சா கூட கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ஒயிட் வாஷிங்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் சம்பாரிச்சு கொஞ்சம் பொழைச்சிக்கலாம். பிளாக் பெயிண்ட் அடிக்கிறது யாருக்கு யூஸுங்க? No
What if we destroy the last of the mother crystals and restore balance to the world? ஆமா, உன் பிளானை நீ அவன்கிட்ட சொல்லு, அவன் பிளானை அவன்கிட்ட சொல்லுவான். 2 பேரும் பிளானும் ஒருத்தர் மாற்றி சொல்லி என்ன யார் என்னென்ன பண்ண போறாங்கன்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கங்க. அப்பதான் இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்டா அறிவு ஜீவிங்களா, வந்தமா வேலையை முடிச்சமான்னு இல்லாம ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? Might stop its endless march. Your efforts will avail. தலைவா, இந்த இது கிரேட்டோஸ்லாம் தாண்டி எங்கேயோ போயிடுச்சு. But suffering. ஐ மீன் இந்த கேம்ல சொல்றேன். You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. ஆஹா, பவர் ஏத்துறானே. இவன் சும்மா இருக்கும் போதே இவனை அடிக்கிறது கஷ்டம். ஆனா அவன் வெப்பன் சூப்பரா இருக்குங்க. அவன் வெப்பன் பாருங்களேன். Learn the inevitability of your divine fate, however much it may hurt. இல்ல ப்ரோ, கிரேட்டோஸ் இல்ல, சும்மா சொன்னேன் ப்ரோ. Ways you can. Clive, no. நீ உன்னை காப்பாற்ற வந்து தான் மாட்டிக்கிட்டான். பேசாம நீ ஓரமா உட்காரு. உன்னை போய் எங்கேயாச்சும் சிக்கிக்க வேண்டியது, உன்னை காப்பாற வந்து நானும் சேர்ந்து மாட்டிக்க வேண்டியது. போ அந்த பக்கத்து. ஐய ஆஹா, ஐயோ இவன் கத்தியை ஓங்குனாலே பயமா இருக்குதே. சார் ஏதாவது பேசி தீர்த்துக்கலாம் சார். ஏன் சார் இப்படி வயலன்ஸை கையாளுறீங்க? பட் வி டூ. ஏன் சார், வை டூ சார்? ஆஹா, டேய் என்னடா இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நான் வரேன், எங்கே இருக்கானே தெரிய மாட்டேங்குது. ஐயோ. In the short time since our last meeting, you've grown much. Yet as a vessel, I fear my lord will still find you. கத்தியோட அட்டாக் என்ன ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கு. டேய் அப்பா. ஆஹா, All this fire and fury, and for what? Stopping the blight? A foolish notion fed to you by a foolish man. How dare you? You know naught of this world nor of our place in it. If our fates were so easily rewritten, we would all be நான் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாட்டேனா? If reason cannot sway you, there are other means of persuasion that might. Rise, Mythos. ஐயோ அப்பா, என்ன ஐயோ. எதுக்கோ பவர்ஃபுல்லா சார்ஜ் ஏத்துது. ஐயோ, சார்ஜ் ஏத்திட்டான். ஓ மை காட். ஐயோ, You would yield so soon. Never. கிளைவ் வேணாண்டா, அப்படியே வந்த டைரக்ஷன்ல ஓடி போயிடும்டா. டேய், இவன் பாரு கடலே ரெண்டா பொழந்து வச்சிருக்காண்டா. உன்னை பொழக்கிறது எவ்வளவு நேரம்டா ஆகும்? ஏன்டா உனக்கு இந்த தேவையில்லாத ரிஸ்க்? Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every படம் time பார்க்குற we மாதிரி draw இருக்கு. upon it,
It wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. அதாவது அவங்களுக்கு இருக்கிற பவர்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கெடுதல் தான் வரப்போகுது. You, Mythos, உன்னை தவிர்த்து மற்றவங்க எல்லாருக்குமே கெடுதல் தான் பண்ணுது. wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. What? Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, இந்த கேம் உண்மையிலேயே சொல்றேன், penetrate my defenses. எப்பா இது வந்து ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் கேமுங்க. சீரியஸா நான் சொல்றேன். That you நான் யூஸ்வலா சொல்ல மாட்டேன் இந்த மாதிரி. அது ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் கேம். இந்த டைப் ஆஃப் பிரசன்டேஷன் சொல்றேன். ஏன்? Hold on guys, hold on. Small technical fault. Hold on, trying to solve. their proper form. And we are back, மக்களே, and we are back. Sorry. அந்த ஸ்ட்ரீமோட ப்ரோக்ராம் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. Why loyal servants to God? No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to mass. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality. ஏய், சமத்துவத்தை இப்படியாடா பரப்புறது? Or no salvation. Salvation! And abandon everything we hold dear! We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours. வாய்ஸ் ஆக்டிங் சூப்பரா பண்ணிருங்க. God's. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Clive! போச்சுடா, கடலை இறக்க போறானோ? The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. வா, இவ்வளோ நேரம் வந்து பேசுறதுக்காக கடலையே பிரிச்சு வச்சிருந்திருக்கான் பாத்துங்க. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Don't look back! ஒரு கடலுக்கு நடுவுல
ஒரு ஃபைட்டை வச்சு அது திருப்பி கிராஷ் ஆகிட்டு வரும்போது அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி நடுவில் பார்த்து அமைச்சு அதுலேருந்து தப்பிக்கிறானே. இந்த மாதிரிலாம் இவங்களுக்கு யார் யோசிக்க சொல்லித்தரா? Who this? Shadow Coast, Western Ash. ஐயோ, ஆஷ்ல தான் ஃபுல்லாக அந்த ஆர்க்ஸு அந்த டீமன்ஸ் எல்லாமே இருக்கிற இடம் இதுதான். இங்கேடா வந்து கிராஷ் ஆகிறது. The others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. We need only wait till dawn. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த டாமினன்ஸ் வந்து அந்த ஐகான்ஸை சமன் பண்ணும்போது they are losing a bit of their humanity. அதை தான் வந்து அவன் சொல்லிட்டு போகிறான். What you've used that power for, of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? You're still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so lone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. Was yourself. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Myself. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving, provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Jill. Are you sure? If this is what you want, then... Don't worry, Clive. It is. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. These burdens I carry, I
My sins, my pain. ஒரு அனிமேட்டட் படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் இதில் என்ன ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்னா இது எல்லாமே வந்து இன் இன்ஜின் ரெண்டட் இமேஜஸ். Part of me. திஸ் இஸ் ரெண்டட் லைவ். இது வந்து ப்ரீமேட் கட்ஸின் கிடையாது. இது வந்து ரெண்டட் இன் இன்ஜின் இன் ரியல் டைம். Absolutely unbelievable. Look at the particle effects. Oh my god. செதுக்கியிருக்காங்க கேமை. இந்த கேமை செஞ்சவன் ஒரு சிற்பிடா அப்படிங்கிற மாதிரி செதுக்கியிருக்கான். ஸோ இப்போ வந்து ஐஸ் பவர், த பவர் ஆஃப் சிவா இஸ் பார்ட் ஆஃப் கிளைவ் நவ். If I am to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too. All is well gamer .07. Welcome to the stream, Namba. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. That we might one day look upon the moon again, together. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. ஏற்கனவே 4 ஐக்கானோட பவர் அப்சர்வ் பண்ணிட்டான். I know. எப்போ வந்து பவர் அவனோட பவர் லிமிட்டை மீறி போக போகுதுன்னு தெரியல. I never thought a smile could bring me so much joy. ரெண்டு தடவை தோத்துருக்கான் ஓடின்ட்ட. பார்ப்போம் இப்போ இருக்கிற அந்த ஐஸ் பவர் மட்டும் வச்சு என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல. பார்ப்போம். ஷிப் என்னாச்சுன்னு தான் தெரியல. ஷிப்ல இருந்தவங்களா என்னாச்சு? ஷிப்ல இருந்தவனுங்களா என்ன ஆனான்னு தெரியல. அப்பா என்ன கிராஃபிக்ஸ்யா! கல்லில் இருக்கிற டெக்ஸ்டர்லாம் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பண்ணணும்னு தேவையே இல்லை. ஆக்சுவலி கல்லில் போயிட்டு இவ்வளோ டீட்டெயில் வைக்கணும்னு தேவையே இல்லை. பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க. அவனோட லெதர் கோட் அப்படிங்கிறது வந்து கண்ணால் பார்க்கும்போது தான் நம்ம ரிவ்யூலேயே நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சுவலி வந்து ஃபைனல் ஃபேண்டசிக்கு ரிவ்யூ நம்ம சேனலில் போட்டுட்டேன் நான். இந்த கேமில் நான் எடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸையே வால்பேப்பராகவே வைக்கலாம் போல, அந்த லெவலுக்கு இருக்கு. What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough, whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. Of course. Drake's spine. The last mother crystal. The Einherja is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have.
ப்ராமிஸ். பா ட்ரோஃபி அடிச்சாச்சு. ரிட்டர்ன் டு த ஹைடவேயா? கடல் தாண்டி போய் திருப்பி ஹைடவேக்கு போகணுமா? இந்த இடம் தாங்க எனக்கு லாஜிக் அடிக்குது. ஆனா லைக் லாஜிக்னா எனக்கு கேம்குள்ளார இருக்கிற லாஜிக். Mid says Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up the hideaway. But I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. Cross the narrow. ஓகே. பவர் ஆஃப் ஐஸ். இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஜெல்லுக்கிட்டேருந்து எடுத்த பவரு. I should visit Joshua. Assuming Tai will allow it. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts... And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just... I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. லிப்சிங்க் ஆனால் பெர்ஃபெக்டாக இல்லை. அங்கங்கே அடி வாங்குது லைட்டாக லிப்சிங்க். மேபி அது ஜாப்பனீஸ் லிப்சிங்காக பண்ணதுனால இங்கிலீஷ் இதில் லைட்டாக கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். ஓ டியான் பஹமுட்டோட டாமினன்ட் அவன். இவன் கூட தான் கடைசியாக பேட்டில் பண்ணோம். இவன் பவரையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளைவ் அப்சார்ப் பண்ணிட்டான். What is this place? நான் யாரு? நான் எங்கே இருக்கேன்? நீங்க யாரு கேட்கலாம். எல்லாம் மறந்துடுச்சப்பா தம்பி. Don't move. Here, it's fresh from the well.
Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? அதாவது ஃபைனல் ஃபேண்டசி 16 வந்து பிளாட்டினம் பண்ணோம்னா we have to play it twice. ஒரு நியூ கேம் ப்ளஸில் வந்து கேமை முடிக்கணும். பட் இந்த கேம் இன்னொரு தடவை விளையாடுறது தப்பே இல்லை, தப்பே கிடையாது. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes, it's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you coming. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. ஆளாளுக்கு ஒரு வேலையை பிரித்து எடுத்துக்கிட்டீங்க. வெரி குட். எல்லாரும் இப்படி தான் டீம் ஒர்க் பண்ணணும். Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. I still say it were a compliment. Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters.
If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. ஸோ போகிற இடத்துக்கு எங்கே போய் சேஃபாக லேண்ட் ஆகுங்கிறது கூட தெரியல நமக்கு. All right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Barnabas Tham, the one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drakesfang, and throngs of Akashic haunt Canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you. Welcome, Mr. Newcat. Welcome to the stream, A நண்பா. few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk. அதாவது இப்போ கடைசியா இருக்கிற ஒரு டாமினன்ட் ஓடினோட டாமினன்ட் பார்னபஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிங் ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் வந்து வலூட் அப்படிங்கிற ஒரு கிங்டம்ல கடலை தாண்டி இருக்கான். அவனை போய் தட்டுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்றோம். ஆனா எங்க போய் ஷிப்பை பார்க் பண்றதுன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியல. ரிஸ்க் எடுத்து தான் போற மாதிரி இருக்கு. நம்ம போற இடம் ஃபுல்லா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஸ்வாமிங் வித் ஃபுல் பவர்ஃபுல் எனிமீஸ். ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி அங்கே போய் சேர போறோம் அப்படிங்கிறத ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கேம் வேற லெவலுங்க. எதிர்பார்க்கல இந்த கேம் வந்து இவ்வளோ நல்லா இருக்குங்கிறத நான் எதிர்பார்க்கல. சரி ஓகே நார்மலாக இருக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் ஆர்பிஜி. இதோட ப்ரெசன்டேஷன் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு படத்தை எடுத்து அதை கேமாக மாற்றி அதுக்குள்ளார படமும் இல்லை கேமும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹைபிரிட் சுவாரஸ்யத்தை கொடுத்துருக்காங்க. It inspired me to delve deeper into the subject, and what I discovered appears to agree with the findings of His Grace.
You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore... Bro, mobile Harry Potter game is good. Please will try. கண்டிப்பா நம்ம செக் அவுட் பண்ணி பார்க்கறேன். Find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, few have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. Looks like double door. Bro, யாரு வேணா வெள்ளை கடைக்கு தாடி வச்சு ஒரு ரோ போட்டா டபுள் டோர், அதெல்லாம் உங்களுக்கு அநியாயமா தெரியல? All along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. மியூசிக் இந்த கேம்ல அருமையா பண்ணியிருப்பாங்க தெரியுமா? அதாவது அந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மியூசிக் போட்டிருப்பாங்க. அப்படியே அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனோட சேர்ந்து வரும் அந்த மியூசிக் ட்ராக். My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. ஏன்டா பாதி யோசனையிலேயே சொல்ற பதில்? I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. How to stream PS5 your method. நான் PS5லேயும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணல ப்ரோ. PS5 வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பிசியில் கனெக்ட் பண்ணி ஓபிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓபிஎஸ் ஸ்டூடியோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. அதை வந்து செட்டப் பண்ணி அது மூலயமா ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். ஏன்னா அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைமரு சீன் சேஞ்ச் இதெல்லாம் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி வைக்கலாம். இப்போ எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that.
அதாவது ஒன் செகண்ட் இருங்க, சேட்டை கொண்டு வந்து. Give me 1 second, guys. அதாவது சேட்டை கொண்டு வந்துட்டோம்ப்பா. இதை பண்றது எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்குப்பா. ஓகே, இப்போ நம்ம எங்க போகணும்? அத்தி இங்க போகணுமா திருப்பி? ஓபிஎஸ் ஸ்டுடியோ ப்ரோ. ஓபிஎஸ் லேப் வந்து நம்ம வந்து மந்த்லி பே பண்ணணும். ஓபிஎஸ் ஸ்டுடியோங்கிறது ஓப்பன் சோர்ஸு. அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் செக்யூரிட்டியும் ஜாஸ்தி அதில். அதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான். பட் நீங்கள் சிம்பிளாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக PS5லேருந்தே பண்ணுங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் செட்டப் பண்ணுறது பெரிய தலைவலி. அப்பப்போ கிராஷ் வேறு ஆகும். அதனால் ஜஸ்ட் கேம் மட்டும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக PS5லேருந்து பண்ணுறது பெட்டர். அந்த PS ஐ கேமரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேமரா இருக்குல்ல, PS கேமரா வாங்கிக்கோங்க. மைக் இருக்கிற ஒரு ஹெட்செட் வாங்கிக்கோங்க, முடிஞ்ச மேட்ரு. There's something I've been meaning to ask. You took her icon, didn't you? Yes, I did. She understood. அத்தி வாயிலே வச்சான்டா. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. நீங்கள் எதில் ப்ரோ கேம் பண்ணுவீங்க யூஸ்வலாக மிஸ்டர் நியூகேட்? ஃபோன்லேருந்து கூட ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாங்க. ஃபோன்லேயுமே இருக்குது ஸ்ட்ரீமிங் ஆப்ஷன். Then so be it. பட் நீங்கள் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் யூஸ்வலாக கேம் விளையாடுவீங்க அதை சொல்லுங்கள். You're not alone. Think I found us a trail. ஏய் ஒத்தக்கண்ணா கேபு. Did I miss something? ஒன்றும் இல்லை. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். பிசியில் நீங்கள் வந்து ஓபிஎஸ் ஸ்டுடியோலேருந்து பண்ணலாம், ஓபிஎஸ்லேருந்து பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து டுட்டோரியல் நிறையாவே இருக்குது. நான் மேபி பார்ப்போம். நிறைய பேர் கேட்டிங்க அப்படின்னா நான் நம்ம சேனலில் தமிழ்லேயே ஒரு டுட்டோரியல் வேணால் போடுறேன் ஃப்யூச்சரில். சிம்பிளாக ஒரு செட்டப் மாதிரி பண்ணி போடலாம். என்னடா ஒன்றா பிளாக் ஸ்க்ரீன் போயிடுறீங்க. கிங்டம் ஆஃப் வலூட். நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேர்டை படிக்கும்போது எப்படி தெரியுமா படித்தேன்? வேலோடுன்னு படித்தேன். அப்புறமே தான் வலூட் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டைலாக சொல்லணுமா, வலூட். இதில் இருக்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஸ்பெல்லிங்க்கும் ப்ரொனன்சியேஷனுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. நான் பாட்டுக்கு தப்பு தப்பாக படிச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அவங்க ஒரு தடவை சொன்ன பிறகு தான் எனக்கே வந்து கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷன் புரிஞ்சுது. Shall we sample its inhabitants' hospitality? சேவ் பண்ணிக்கோ. ரொம்ப நேரமாக சேவே பண்ணலை. சிவா சேனல். ஓகே, செம.
லாஸ்ட் இது வந்து ஓடின் மட்டும்தான் பாக்கின்னு நினைக்கிறேன் நான். விங்ஸ் ஆஃப் லைட். எனக்கு இதை மாஸ்டர் பண்ணியாச்சு. இதையும் ஏதோ ஒன்று நம்ம மாஸ்டர் பண்ணாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். பார்த்தீங்களா, கடைசியில் நம்ம சேவே பண்ணல பாருங்க. நல்ல வேலை. என்ன இன்னும் நம்ம வழியில் என்ன எதுவும் வரலை, நல்லா போயிட்டு இருக்கு. பிசி அண்ட் மொபைல். ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனால் இந்த ஃபைனல் ஃபேண்டசி 16 இவென்ச்சுவலி பிசிக்கு வந்துடும் ப்ரோ. ஆனால் வந்து சீக்கிரமாக வராது, லேட்டாக வரும், அவ்வளோதான். வந்துட்டானுங்கடா. Let's hope the villagers made it out in time. இதில் பவர்ஸ் அண்ட் அட்டாக்ஸ்லாம் செம்மையாக இருக்குப்பா. Too slow. இடமே ஒரு மார்க்கமா இருக்கு அந்த இடம். Where the hell are the Skathfar. Seems you were right about that welcome up. ஓகே, நான் ஒன்று சொல்லுவேன், ஆனால் யாரும் கோச்சிக்கூடாது. இதில் இருக்கிற பாஸ் ஃபைட்ஸு என்னோட ஒப்பீனியனில் நான் சொல்லுவேன், என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியனு. இதில் இருக்கிற பாஸ் ஃபைட்ஸு காட் ஆஃப் வாரில் இருக்கிற பாஸ் ஃபைட்ஸோட பெட்டராக இருக்குங்க, ஹேண்ட்ஸ் டவுன். நான் காட் ஆஃப் வாரில் விளையாண்ட பாஸ் ஃபைட்ஸை விட இந்த பாஸ் ஃபைட்ஸை வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுறேன். நல்லாயிருக்கு. ஸ்கேல் அண்ட் மேக்னிடியூட் வந்து பழைய காட் ஆஃப் வாரில் இருந்துச்சு தெரியுமா? காட் ஆஃப் வார் 3லலாம் பெரிய ஒரு டைட்டன் மேலே சண்டை போடுவோம், அந்த ஸ்கேல் வந்து இதில் தெரியுது. அருமையாக பண்ணியிருக்கேன்.
என்னடா கும்பலா வரீங்க? தெரியலையே இது. Has the whole of Ash fallen into Ultima's hands? இது அத்தனையும் நம்ம தோக்கடிக்க முடியாது. Delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Our mark is Drake's Spine, and there's a lot of road between us and it. We press on to Stone here. Aye, you never know. It might not be a nest of slathering monsters. பட் டெஃபினெட்லி இந்த கேமில் பேசிங் இஷ்யூஸ் இருக்குங்க. அதாவது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபைட்டுக்கு பிறகு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றுமே நடக்காத கேமில் அப்படியே அமைதியாக போகும். அது மட்டும்தான் பேசிங் இஷ்யூஸ். This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. You sure about this? About leaving my brother on his own. Of course. Mostly. Of course, mostly. வரும் ஆனால் வராது அப்படிங்களா? Lady Vivian's map is so old, it's hard to tell which way is up. But if I'm right, we're not far from a village called Eastla. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua. ஓகே நண்பர்களே, இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட நம்ம ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா வந்து இதுக்கு பிறகு பெரிய பெரிய பேட்டில்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக வரும், நிறைய ஸ்பாய்லர்ஸ் இருக்கும். அதனால தான் கொஞ்சம் ப்ரொஃபைல் கம்மியாக இருக்கிற சீன்ஸ்லாம் நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா அப்புறம் மெயின் ஃபைட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் போயிடுவேன் நான். பட் எனிவே இந்த கேமை கண்டிப்பாக வந்து தயவுசெய்து எல்லாரும் கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். PS5 வச்சுருக்கிறவங்க மஸ்ட்டு வாங்கி விளையாட வேண்டிய கேம் இது. ஸோ கிவ் இட் அ கோ. இட்ஸ் வெரி வெரி எக்ஸலண்ட். இதில் இருக்கிற பாஸ் ஃபைட்ஸ் அண்ட் காம்பேட் சிஸ்டம் வந்து ஜஸ்ட் இந்த வருஷத்துலேயே வந்த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேம்ஸுங்கிறது ஆல்ரெடி என் லிஸ்ட்டில் வந்துருச்சது. ஸோ அடுத்த முறை உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் வைத்து விடைபெறுவது உங்கள் கேமிங் பாரதி ஃப்ரம் உங்கள் தமிழ் விளையாட்டரங்கம். நன்றி, வணக்கம்.